word, but help us also to be, oh, doers of the word. Help us to be those that will take your word, oh Lord, and savor it just like we do with our foods. And may this word grow in us and help us to grow in you. Please use your servant once more, we pray, and do so for the praise of your glory. And bless your people. In Jesus' name we pray. Amen. Bon Dieu béni, on met avancé devant, vient déposer au fond de nous. Restez avec la paix. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce. Merci, bon Dieu, pour miséricorde dans la vie. Nous. Bon Dieu, bon, hein? Bon Dieu, bon. God is good. Despite all, God is good. Let's take the time to focus on the word, and I thank my wife for always praying for me so that God can give me words that that would speak to your minds, your soul, your heart. Je dis bon Dieu merci pour madame moi le fait qu'elle toujours prend petit temps pour le prier pour ministère de prédication moi pour parole que moi parole qui sorti dans bouche moi capable joindre avec cœur, corps, l'amour, l'esprit pour le cap faire effet. We will turn to the word. Wherever you are, get your Bibles ready. If you are using your phone, make sure that you're on the Bible app, not YouTube, not Facebook. Put these things away or just put the phone away altogether. Si vous utilisez le téléphone, faites sûr que c'est dans la Bible, c'est l'application Bible qui vous utilisez. Si ce n'est pas ça, it's not time to be on Facebook, on YouTube, on Twitter. Just make sure that you focus. And I would even rather that you have a hard copy of the Bible instead of the phone if possible. Nous pour baisser tête dans moment ça. I would ask you to pray with me and pray for me once more. Seigneur, parlez avec nous. Speak to our hearts. We even implore you, Spirit of the living God. Speak to me and to your people. Speak through me to your people. Parlez avec moi. Parlez à travers moi. Comme ça, message que vous avez délivré à peuple, moi va délivrer les gens liés là. By peuple entendement, give us listening ears and give us willingness to obey your word. Ban nos oreilles pour nous capter, l'esprit nous bien disposé avec volonté pour nous obéir. Obéir parole au Seigneur. Say prière nous dans moment ça. This is our prayer. Father, in Jesus' name. Amen. Christ's resurrection gives hope. That's the theme, that's the title, that's our focus beginning last Sunday. Depuis semaine dernière, c'est Rezireksyon Kris qui baille Espwa. Would you say that with me? Christ's resurrection gives hope. Christ's resurrection gives hope. Rezireksyon Kris baille Espwa. Would you say hope? Hope.
Come and lift up your hands. Say, hope. I have hope. I have hope. Christ gives me hope. Say, Christ gives me hope because he arose from the dead. Dis-moi gen espoir. M'a continuer gen espoir. N'importe Jean Zaëlan, m'a gen espoir. Parce que résurrection Christ là, bon espoir. Amen. Our text is 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Texte que nous avons devant nous, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, nous dans verset 19. Let me take some time to quickly read the verse with you once again. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Let me read it one more time. 1 Corinthians chapter 15. What verse again? Verse 19. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Let me read it for you in Creole. 1 Corinthians 15, verse 19. Si espoir nous gen dans Christ là, c'est seulement pour la vie ça. La vie ça, oui. La vie ça. La vie sous terre ça. Li bon. Nous c'est moun qui pi malheureux qui t'a gen, qui côté sous la terre. Let me take a minute to recap, to summarize what we focused on last Sunday. Bon, pour une minute pour me simplement réviser bien vite pour nous. In 1 Corinthians, Paul, like a lawyer, affirms the resurrection of Jesus Christ, defends the reality of the bodily resurrection as even the very substance of the gospel he preached. In other words, there's no gospel if Christ did not raise up from the dead. There's no gospel if Jesus did not die and what? Raise from the dead. Because the substance of the gospel is the resurrection of Jesus Christ itself. Comme yon avocat encore, Paul l'a déposé dans bon créole. Argument qui pour aider nous comprendre historiquement, logiquement, résurrection Christ dans son réalité. Et résurrection Christ, doctrine résurrection Christ, c'est substance, bonne nouvelle que Paul t'a prêché, apôtre t'a prêché, qui fait l'église gain sens. Et doctrine résurrection Christ là, le fait que c'est substance bonne nouvelle que moi avec ou quoi là, qui fait nous vinn convertis, nous sauver, péché nous pardonner, yon l'église pas qu'à passer loin de ça, pas qu'à ignorer réalité ça. And Paul, historically speaking and logically speaking, shows how the doctrine of the resurrection is the foundation of
my faith, your faith, our faith. In other words, my Christian life stands on the doctrine of the resurrection of Jesus Christ. Paul expliquait non que doctrine résurrection là c'est fondation foi moi-même avec vous. There's no such thing as Christian faith if there is no such thing as the resurrection of Jesus Christ. And that's why Paul speaks of consequences, dire consequences of disbelief in the resurrection of Jesus Christ. C'est peut-être ça Paul li mettait accent et nous-mêmes nous mettons accent sur plusieurs conséquences pour monde qui pas croire dans la résurrection là. Let me just quickly go through them and then we will focus on the last one that we talked about, which is hope. Number one, if there's no resurrection, consequence number one, the gospel, which is the substance of our preaching, is useless. You find that in verse 14a. The gospel is what? Useless. Bonne nouvelle lan, li vin bavo? Rien. Consequence number two, your faith in God is useless. We find that in 14b. Your faith in God is useless. La foi nan Kris vin bavo? Rien. Si Kris pas ta levé sorti vivant dans la mort. Number three. Consequence number three. We as witnesses of the resurrected Christ and as evangelists are liars. Verses 15 and 16. In other words, we're a bunch of liars. Si Christ pas ta levé sorti vivant dans la mort, tout pasteur c'est menteur. Tout bishop, évangéliste, tout gauche à bras yo. Nous tout ap vin tout non bon menteur. Évangéliste qui te passé avant nous yo. Apôtre tout ap vin non bon menteur. Consequence number four. If Christ did not rise from the dead, you are still under condemnation for your sins. Verse 17. In other words, even as we stand today, even as the church stands today, we will stand condemned. Whereas Romans chapter 8 verse 1 says, now, not later, but now there is therefore no condemnation for those who are in Christ. People who are in Christ are not under condemnation. Without the resurrection, we will all stand condemned. Ouais, sans résurrection Christ là, nous tous un peuple qui condamné, condamné à vie, condamné pour l'éternité. Mais Romains 8 dit, maintenant donc, c'est pas plus tard, non? Maintenant qu'on y a, pas aucune condamnation. Afin condamnation, nous pas qu'à parler ça. Parce qu'elle pas existé pour moun qui non? Pour Christ. Because of the resurrection of Jesus Christ, we are not condemned. Let me give you a fifth one. Fifth consequence. Believers who have died in Christ would have been eternally lost.
If Christ did not rise from the dead, believers who are in Christ, both in eternity past and in the present, or I would even say eternity future, will be or would have been eternally lost. Ouais, si pas de résurrection, ouais, tout le monde qui est mort dans l'éternité passée. Tout le monde qui mourit journée aujourd'hui dans siècle pas nous. Et tout le monde qui est pour mourir demain, l'autre semaine, l'autre mois, l'autre année, eh bien, tout, ils ont perdu. Vous pouvez imaginer nos dégâts. Ça veut dire que nous avons quoi en vain. Tout marcher, monter, descendre, venir l'église, dans l'étude, kembe corps nous droite, pour nous vivre une vie qui droite devant mon Dieu. N'a parlé de quoi dans la parole, bon Dieu, tout, n'a pas ça en vain. Et puis, on a perdu, mettre sous lui. And now, to get to where I need to be, Christ's resurrection gives hope. Especially Christians, we have hope. That's verse 19. Christ's resurrection gives hope because, look at verse 19 again. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people, most to be pitied. Si Espwa nou gen en Christ là, c'est seulement pour vie ça. Jean noué vie ça. Et pour seul vie ça le bon. Ça veut dire espoir seulement pour aujourd'hui. Hein? Ah, moi, non, c'est moun qui pi malheureux. M'dap di pas même besoin fait. Now, I want you to take the first phrase of the verse. The first phrase, which is a conditional clause. If only for this life we have hope in Christ. So let's focus on the first segment, and next time we see, we will take a look at the second part, which is we are of all people most to be pitied. If only for this life. That implies that this world or this life gives a little tiny hope. Ça montre première phrase là, si espoir nous gagne en Christ, c'est seulement pour la vie ça. That means in this life, as Christians, there's hope. But that's not all there is. That's not all we should rely on. Hope for this life. Does it make sense? We are not walking around as hopeless people even here on earth. That's what they don't comprendre. Paul a expliqué sous terre ça gagne espoir. Et comme chrétien nous pas capable vivre son terre, marcher son terre, travailler, faire cob et puis sans espoir. Non, si nous t'a marcher comme moun sous terre là, sans espoir sous terre là, nous mettons pas de fête. Pas de raison moun t'a vivre. So ça veut dire pour Paul, même sous terre ça nous gagne qui ça? Espoir. Even on this life, we have hope. Because we cannot walk and live life on this earth as hopeless Christians. Nous pas capable vivre sous terre ça comme chrétiens qui sans espoir. So ça veut dire pas besoin pas aimer pour moi-même avec pour n'attendre espoir dans le ciel.
Gen espoir ki kote? Sou terre sa. I don't want you to wait for a future hope that will come. But what about tomorrow? What about today? What about next week? What about next month? Not in heaven because we're still on earth. No sou terre, en pied, no sou terre. Just can you make some movement with your feet? Fais quelques petits mouvements avec pied. Are you on ground? Are you on earth? Yes. You're not in heaven. You're not on the clouds. You're on earth. But because we are on earth, we must have hope for today and hope for tomorrow. There's hope in this life, my brothers. There's hope in this life on earth, my sisters. Ouais, gen espoir sous terre là. Et ça que fait Paul ba vle n'a vivre sous terre là tant que moun qui sans espoir gen espoir. You might be going through some tough times, but there is hope on this earth. In spite of what you are now going through, there is hope. Not in heaven, but on this earth. Can you say that with me? Despite what I'm going through. Let's say that. Despite what I'm going through, there is hope in Christ. Malgré ça m'a fait face avec lui. Dis malgré circonstances yo. Dis malgré circonstances yo. Levez-moi on dit gen espoir. Gen espoir dans Kris. I am not only talking about a hope for heaven only, but also hope on earth. This is important because when Monday comes, Tuesday things is getting out of hand. Wednesday, you even want to lose your mind. When it gets to the weekend, Friday, Saturday, I want you to remember there is a hope. Dame le lundi rive, d'ici pour mardi même ou vle perdre tête. A kon mari, on madame, on petite, on boss travail, on maladie. M'dame on songe gain espoir. Parce que moun qui dans Christ c'est moun qui gain. People who are in Christ are people of hope. Now, one thing that I want you to remember, this kind of hope is for people who are in Christ. Qualité espoir ça que m'a parlé c'est pour moun qui nan Christ et qui continue gen espoir nan Christ parce que Christ ba espoir et Christ pas seulement ba espoir mais Christ c'est espoir nous. This kind of hope is for Christians only. And we have this kind of hope because we are in Christ. Christ does not only give hope, but Christ is our hope. In other words, you cannot be miserable. Si vous n'avez pas de l'autre façon, vous avez un sucre, vous avez une tension, vous avez un problème, vous avez un besoin financier, mais ou pas misérable. You are not that miserable. The circumstances may indicate that you are miserable, but you are not. Don't be fooled by the circumstances of life on this earth. Young people,
Eye contact, eye contact. Come on, come on. Eye contact. Tenez bien. You may be going through some stuff, and it doesn't matter what stage of development, your age, you have something against you. You have something that may even cause you to feel hopeless. But people who are in Christ are not miserable. Why? Because we have hope in Christ. And Christ is our hope. We are not miserable because we do not hope, or our hope is not in this world only. And the foundation of our hope is not what we see with our naked eyes in this world. We see beyond the world. We should aim for what's beyond this world. There's a few things that I want you to note if you're taking notes on the same topic of hope. Gi kek bay ke mda men nou ekri. Pon note. Mda men pou nou pa bliye. Sou ka ekri, ekri yo. If you can write it down. If you have great memories, retain them, memorize them. If you perhaps don't have good memory, like some of us are gifted because we can remember things, ask someone who's here. Go to YouTube or Facebook. Listen to the sermon again. Même dans nous prend petit temps pour nous écrire ça yo. Et sou gen belle mémoire fidèle songe yo, sou pas gen mémoire qui fidèle, cherchez al sur YouTube, al tande message là encore. Number 1. Christians are saved in hope. Chrétiens sauvés dans espérance que yo gen en Christ. Christians are saved in hope. And you can write Romans chapter 8 verse 24. Et au cap écrit Romains 8 verset 24. We are saved in hope. Can you repeat that with me? I am saved. I am saved in hope. In hope. Ou ka di ça encore. I am saved in hope. Dis je suis sauvé en espérance. Moi sauvé dans espérance que moi gagne dans Christ. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sauvés, nous délivrés dans confiance, dans espérance que nous gagnons dans Christ. And it's a hope that is based on the written words. That means it's a done deal. We are saved in hope. What does that mean? The minute that you place faith in Jesus Christ, the minute that you accepted Jesus Christ, hope is instilled in us. La minute que nous acceptons Christ comme sauveur, Seigneur, nous, c'est un coup, dans transaction là, bon Dieu injecté espoir dans moi-même avec vous. Ouais, c'est un coup une transition, nous ton monde qui pas de espoir, nous pas espérer non rien. Espoir nous pas chita sous rien. Mais la minute que nous acceptons Christ comme sauveur et Seigneur nous venons peuple qui a espoir. C'est ça que fait ou ka faire face avec demain. Oui? That's why we can face tomorrow. Because wow, Christians are saved in hope in Christ. If you are not in Christ, if you are not saved, you have reasons to be miserable and you have reasons to be hopeless. But because you are saved, you save in hope in Jesus Christ, you are saved in hope. Wow.
we have been saved in hope. That means we have been saved in reference to hope in Christ. Let me put it a different way. We are saved with respect to hope that we have in Christ. Hope, which is the confidence that we have not only for or on this earth, but hope that we have for a future glory. That means things may look the way they look, but it's not all there is. Bon metel nan fason sa pou nou. Jou nou aksepte Kris la, nou vin yon peuple qui gen espoir. Et nous espérons yon gloire qui future. Et même les tout so when ap gade yo paraît nuageux. Yo ki nou paraît yo pas fait sens. Si m'da metel nan bon créole, moun ki doit gade nou yo di ba yo pas marcher bien pour nous. Connaît ou pas connaît. Raison là c'est parce que nous sauvés dans Christ et moun qui sauvé yo gen espoir pas pour bagay sous terre ça seulement parce que ou ka gon machine et pour faire accident aujourd'hui et puis machine nan total fini. You can have a nice car, a brand new house, new cell phones, new gadgets. It can be gone like this. Bang. Everything is gone. You can be healthy today and tomorrow you're dead because healthy people die too. Or you can end up in the hospital easily. That's why if our hope is on this earth only, we are the most miserable people on earth. But Christians are saved in hope. When we are saved, we have hope. Hope in Jesus Christ. A hope, objectively speaking, or with the view to the object anticipated, it's a hope that is coming. It's a hope for what is not seen yet. Son espoir pour bagay que nous pas ko wè. Le nous parler moun de yo pas ka comprendre et pas gen façon pour yo comprendre vrai. Because what is seen, that is what is experienced already, is not hope. Ça nous wè déjà, ça nous gen espoir, ça nous possède déjà, expérience nous fait déjà, c'est pas bay ça qui ban nous la foi. C'est ça nous pas ko wè là. C'est expérience que nous pas fait là. Expérience que chrétien qui dans Christ pas fait là. It's the experiences that we have not had yet. It's what our eyes have not seen yet. It's the hope of what's coming. That's what keeps us alive. That's what's moving us forward. Ouais, c'est ça, je ne peux pas ouais. Tendez bien. En pile nan nous gen kay déjà. Ça veut dire si espoir ou son kay qui obtenu ou misérable. Peut-être en pile nan nous gon machine déjà. Même l'on pas gon kay déjà, l'on vinn gen kay là, on vinn gon kay son c'est qui ça. Son kay qu'on ou pas satisfait. On machine qui ça son machine ou pas satisfait. L'argent c'est qui ça? L'argent ou pas satisfait. You know, I mean, you hope for a brand new house, a brand new car, you know, after you have that house, a house is a house. You're still not satisfied. A car is a car. You're still not satisfied. That's why if your hope is on this earth only, you're miserable. It's the kind of hope that is connected to glory that we can
we cannot find here. Son espoir qui connecté avec gloire, la gloire. Que nous pas joindre sous terre ça. N'importe monde qui cherche gloire sous terre ça pas jamais qui joindre gloire sous terre ça parce que pas gain gloire qui côté sous terre ça. That's why experiences that if you talk about experience, there are people who got it going on. And when they sit you down to tell you about their own personal experience, you would just be quiet. You have nothing to say. Ou gen moun si c'est son expérience que vous fait déjà. Gen moun k'ap mette au chita pour yo di ou expérience que vous fait. Ou fait même bouche ou pas gagner pour dire non. Parce que yo fait expérience vrai. Parce que yo possédé vrai, yo gagne vrai, yo riche vrai, yo capable vrai. Mais moi-même avec vous, nous espérons pour bagaille qui connecté avec la gloire. One more and we're done. Write this down. Hope in Christ serves as a source of joy to the believer. Hope in Christ serves as a source of joy to the believer. Espérance dans Christ servit comme une source de joie pour chaque croyant, pour chaque chrétien, pour chaque monde qui croit dans Christ. Romans 5 verse 2. Look at this verse with me. Romans chapter 5 verse 2. And then you ready to go. Romans, check the verse with me. Romans 5 verse 2. Here's what it says in the Creole Bible. Mais ça le dit dans la Bible là parce que nous avons confiance dans lui, Jésus fait nous rentrer dans faveur bon Dieu et puis n'a kembe femme côté nous camper. Nous pas manquer qui ça? Content parce que nous avons qui ça? Espoir. Vous entendez? Nous pas manquer content parce que nous avons espoir. Vous entendez ça? C'est espoir qui fait moun content. C'est espoir qui baille moun la joie. Ou pas les moun bagay espoir, yo sans espoir, ou pas yo malheureux, yo dépressé, yo dans toutes sortes de dépression, yo découragé. En pile nan yo même rivé dans point yo même suicide de tête yo. Parce que pas gen raison pour yo même continuer à vivre parce que pas gen qui content. Et ça que bay qui content, c'est pas manger, c'est pas caille, c'est pas machine, c'est pas gros job, c'est pas gros position, c'est pas gros secane bankou, c'est espoir que nous gen qui côté. Look at the verse with me. Verse 2, Romans 5. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. We boast in the hope of the glory of God. In other words, people who boast are people who have joy, who are satisfied, who have a sense of accomplishment. People who are so satisfied they boast. But we boast not in the hope. We can boast in hope. If your boasting is not in the hope that we have in Jesus Christ, you're miserable. Ouais, gen moun kap dépenser. L'aime du dépenser, yo gagner, yo dépenser pour yo gen qui content. Là où y a dépensé comme ça pour gen qui content. C'est misérable comme ça oui. Et ça montre que yo perdu ligne, yo perdu rail là. Au lieu dans Christ yo en dehors de Christ.
Any boasting outside of the hope that we find in Christ, who arose from the dead, is miserable. And it shows how your life is miserable. Because people who can boast are people who are in Christ. People who are in Christ are people who have hope, are people of hope. So therefore, we can boast in the hope. In hope. I like that. We boast in the hope of the glory of God. Wow. Bible dit nous pas manquer content. Ça veut dire c'est pour les moun gade nous pour yo ouais qui ça. Souris soulève nous. C'est pour yo ouais Enel content. Wow, c'est pour yo demander ça qui fait me content même. Et c'est pas l'argent non, c'est pas travail non. M content c'est parce que m'gain espoir dans qui laisse dans Kris. Pas dans machine non, pas dans cahier là, pas dans job là, pas parce que yo bon mon position. Oh, non. We boast. We are happy. We are joyful. Our heart is merry. Our heart is joyful despite what we are going through, because hope in Christ serves as our source of joy. They should ask us, why are you so happy? Why are you laughing? It's not because you don't have any high blood pressure. It's not because the diagnostic is not good. It's not because everything is going fine. It's not because you're not facing challenges. It's not because you don't have issues that you're facing, but because hope in Christ serves as our source of joy, we can boast in the hope that we have in Christ. C'est pas parce que tout bagay marche bien, mais c'est parce que sous la joie nous, c'est espérance que nous gagnons qui côté dans Christ. Let's stand together. You can lift up your hands and say thank you for hope that I have in Christ and Christ alone. Merci pour espérance. Merci pour espoir que moi gagne dans Christ seulement. Your source of joy is not your money, is not what you have. It's not your life on this earth. But your source of joy is the hope in Christ. And for that we thank you. We praise you. We worship you, Lord Jesus. And if you would like to have this hope, I'm presenting Christ to you. Si vous avez l'espérance, présentez au Christ. You can simply say, Lord, I recognize I'm a sinner in need of a Savior. And I accept you, Jesus Christ, as my only Lord and Savior. Come into my life. Heal, restore me for yourself, so I may have hope. Hope in you, Jesus. Ou ka simplement prier, ou dit, Seigneur, moi reconnaître moi c'est pécheur. Mais qu'on y a moi invité ou vinn dans la vie moi. Lavez-moi, purifiez-moi, restaurez-moi, bon espoir. Espoir dans ou même seul Jésus qui te mouru sur la croix pour pardonner péché mieux. Comme ça on va venir au monde qui a espoir. Et espoir dans Christ seul.
C'est prière moi dans moment ça au nom de Jésus. This is my prayer, and God's people say, Amen. Blessings to you. Go live your life as a people of hope.